Hello my dear students, in our new episode of biology program for the third secondary grade. اهلا بيكم ابنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الثانويه العامه في حلقه جديده لماده البيولوجي. الحقيقه الحلقه دي عاملينها ريفيجن على الجزء الخاص بيونت 1 كلها. طبعا يونت 2 هتبقى دي ان ايه، دي حكايه تانية سهله ان شاء الله ما فيهاش حاجه، لكن احنا دلوقتي هنتكلم عن مجموعه من الاسئله كانه اقدر تعتبره تيست كده او كويز كده لحضرتك، هتشوف فيه الاسئله دي ايه اللي نعرف نجاوبه وايه اللي يقف معانا. طيب نشوف اول سؤال كده بيقول لنا ايه. بيقول لنا the second meiotic division occurs in dots، وبعدين بيقول لي في التشويس عندنا gravium follicle, the endometrium, fallopian tube, uterine cavity. طبعا طالما second meiotic division او meiotic division يبقى انا بتكلم في oogenesis، طالما الاختيارات اللي عندي gravium follicle, endometrium, fallopian tube and uterine cavity. هستبعد طبعا endometrium، هستبعد تماما uterine cavity علشان مفيش oogenesis بيحصل هنا. يبقى الاوجينسيس هيبقى فين؟ هيبقى في الجرافيوم فوليكل. لكن هنا بيسالني حضرتك بيقول لك the second meiotic division. احنا نعرف ان second meiotic division takes place during the penetration of the sperm or the passage of the sperm through the secondary oocyte. يبقى هنا هتبدا تعمل السكند meiotic division علشان تعمل polar body and ovum. يبقى هنا ده بيحصل at the first the third part of fallopian tube اللي احنا بنقول عليه السايت اوف دي second meiotic division. يبقى الرايت انسر اللي قدامنا دلوقتي fallopian tube. ليه fallopian tube واحنا بنتكلم فوق جنس؟ عشان second meiotic division takes place during the fertilization or the penetration of the sperm through the secondary oocyte. The second question. During menstruation the dots occurs. في المنسترويشن بيحصل ovum move into fallopian tube, corpus luteum develops, uterine lining discharged, ovum matures. يبقى هنا بيتكلم في المنسترويشن. اللي بيحصل في المنسترويشن اوف ايه في دولة؟ على طول الانسر uterine lining is discharged، عشان ده المنسترويشن اللي هي الثيرد ستيج in the menstrual cycle اللي قلنا بتبدأ بالبروليفريشن وبعد كده ovulation وبعد كده menstruation. قلنا ان البروليفريشن take about 10 days وبعدين البروليفريشن about 14 days وبعد كده المنسترويشن from 3 to 5 days. هو هنا بنتكلم عن المنسترويشن، وبالتالي هنا بيحصل ان اليوترال لايننج is discharged. question اللي بعده بيقول لي neural arc is a bone ring attached to the posterior part of dots. the neural arc هنا بيقول لي in the posterior part of the sternum, pelvic bone, shoulder bones, centrum of vertebra. يبقى على طول نفتكر على طول النيورال arc around the neural canal which surround the spinal cord. على طول right answer تبقى the centrum of the vertebra. السؤال اللي بعده بيقول لي the number of bones in each of the human upper limb is dots. والله لو مذاكر على طول هتقول لي انها right answer 30. طب لو انا يعني لسه السؤال اول مره اسمعه يبقى هبدا اتكلم. هو بيتكلم عن الupper limb يبقى هتكلم عن humerus number 1, radius and ulna number 2, 8 bones as wrist bones, 5 metacarpals, 5 fingers each consists of 3 phalanges except the thumb. لما اجمع دول هلاقي ان دول 1 بلس 2 بلس 8 بلس لما اقول 3 تايمز 5 يبقى هنا 15، لكن هشيل واحده علشان ثامب 2 يبقى 14. لما اجمع دول هلاقيهم 30. كمان برضو الهند لمب برضو 30. هتقول لي لا ده التورسلز 7، لكن الريست بونز 8. هنقول في الني كاب اللي موجود هنا ده هيعوض ده، هيرجعوا يبقوا 30 تاني، وراجعهم تاني هتلاقيهم 30. السؤال اللي بعده بيقول if the number of the chromosomes in the nucleus of pea plant somatic cells is 7 pairs. ده ال 2n 7 pairs of the chromosomes, so the number of the chromosomes in the tube nucleus is dots chromosomes. وبعدين بيقول لي choice 7 14 21 28. طبعا العادي ان هو بيسالني ان ال 2n هم 7 pairs. طب لما يجي يسالني بيقول النمبر اوف chromosomes in the tube nucleus. حضرتك فاكر during the formation of pollen grains كان ايه اللي بيحصل؟ كان في حاجه اسمها primary germ cells 2n diploid.
pass through the meiosis division. So it produced 4 haploid microspores. بتطلع لي 4 cells كل واحدة اسمها microspore containing a haploid nucleus in. The haploid nucleus divided by mitosis into 2 nuclei. One of them is called the generative nucleus, the second is called the tube nucleus. يبقى التيوب نيوكليوس لما امشي في الستيج دي اعرف ان هي هابلويد 1 n. طب احنا قلنا ان السوماتيك سيلز 2 n 14 or 7 pairs، يبقى على طول دي 7 بس، يبقى هنا الرايت انسر على طول هتبقى 7. والاسئله بتاعه النمبر اوف كروموسومز دي محتاجه ابقى فاهم، ما ينفعش اختارها باي لاك ابدا. باي لاك تبقى على طول غبي، تبقى غلط سوري. give one function between give one function of the following، وبعدين بيقول لي antigen and immune receptor، وبعدين ده عايز one difference between، يعني عايز الفرق بين give one difference between antigen and immune receptor. number B corpus luteum in the case of the ovum fertilization and the non-fertilization. لما اتكلم عن antigens and immune receptors، الانتيجين ده بيبقى موجود فين والاميون ريسبتور موجود فين؟ طبعا الانتيجين present in the surface of the pathogen، الانتيجين ده جزء من الباثوجين. but the immune receptor present on the surface of lymphocytes. لما اقول لحضراتكم ان في immune receptors موجود على ال TH او ال TC او ال TS، ده السيل ريسبتورز اللي موجود. لما اقول ان التي هيلبر عندها CD4 وعندها تي سيل ريسبتور كمان، لما اقول ان التي سايتوتوكسيك عندها CD8، لما اقول التي اس عندها CD8، لكن الانتيجين ده act as a part of the pathogen which get inside the body. طيب يبقى ده الفرق بين انتيجين وبين اميون ريسبتور. طب ايه الفرق او ايه الديفرنس in the case of the corpus luteum in the case of the ovum fertilization and the non-fertilization؟ حضراتكم احنا نعرف if the ovum is not fertilized the corpus luteum degenerates, so the secretion of the progesterone hormone decrease. That means the endometrium will wrinkled and removed in the menstruation from 3 to 5 days. هنا ما حصلش fertilization of ovum. But if the ovum is fertilized, that means the corpus luteum grow to reach the maximum growth. If the ovum is fertilized, the corpus luteum grow to reach the maximum growth at the 3rd month and degenerates at the 4th month because of the formation of the placenta which is responsible for the secretion of the progesterone hormone. يبقى الكوربس luteum ده عينه على الاوفم اللي كانت جواه ساعة ما كان جرافيوم فوليكل. لما حصل secretion of LH hormone from the pituitary gland that stimulates the gravium follicle to release the mature ovum and change into yellow body called corpus luteum. طيب يبقى الكوربس luteum ده كانت جواه وهو جرافيوم فوليكل الاوفم. الاوفم لما تخرج كأن الكوربس luteum ده عينه على الاوفم دي، هيحصل لها fertilization ولا لا؟ If the fertilization is not takes place, the ovum will die and the corpus luteum degenerates. If the ovum is fertilized, the corpus luteum grow to reach the maximum growth at the 3rd month and degenerates at the 4th month. طيب يبقى نبص كده نشوف الانسر بتقول لي ايه؟ تقول لي if the ovum is fertilized, the corpus luteum remains to secrete the progesterone hormone to inhibit the ovulation. Inhibit ovulation means prevent the secretion of FSH hormone from the pituitary gland and starts to degenerate during the 4th month of the pregnancy. But if the ovum is not fertilized, the corpus luteum degenerates gradually. يبقى هنا خلاص هيحصل menstruation عشان مفيش fertilization. ده ال difference between the case of the corpus luteum in the fertilization or no fertilization. Write the position or the site and the function of each of the following interstitial cells. Number A, number B, cholinesterase enzyme. Interstitial cells among the seminiferous tubules of the human male testes. It secretes testosterone hormone, but the cholinesterase enzyme is located at the neuromuscular junction, destroys the acetylcholine into choline and acetate. نفتكر حضراتكم انه احنا بنعمل TS in the human testes، بنلاقي ان الهيومن testes consists of great number of seminiferous tubules. Among the seminiferous tubules is the presence of a group of cells which are called the interstitial cells between the seminiferous tubules. The interstitial cells are responsible for the secretion of the human male hormones which are called androgens as the testosterone and the androsterone.
But the other hand, the cholinesterase enzyme, it is the enzyme that's located as a synapses or as a neuromuscular junction, responsible for destroying the acetylcholine after performing its function. The acetylcholine is the only stimulus of the muscle end plate. شوف السؤال اللي بعده بيقول لنا give scientific term for each of the following. The structure link the fetus with the uterus. هنا بيقول لي the structure link the fetus with the uterus. طبعا خلينا فاكرين ان الفيتس is surrounded by two membranes. The outer membrane is the chorion, the inner membrane is the amnion. The amnion edges are connected together to form the umbilical cord. The umbilical cord will connect the fetus from the ampullus of the fetus with the placenta of the mother, and carry the food and the oxygen from the mother's blood to the fetus blood, and carry the wastes or the catabolic wastes from the fetus to the mother's blood. يبقى ده الامبيليكال كورد اللي قلنا may reach about 70 centimeter to facilitate the freedom movement or the free motion of the fetus inside the uterus. يبقى لما يقول لي مين الستراكشر اللي connect the fetus with the uterus يبقى على طول the umbilical cord. السؤال اللي بعده يقول لي the range of the suitable age of the human female for pregnancy. الهيومن فيميل ممكن تبقى pregnancy from the ages from about 18 to 35 years. طبعا مهم يبقى from 18 to 35. ليه؟ لأنه less than 18 may the female body can't tolerate the pregnancy or the problems of the pregnancy. After the 35 years, the genetic material or the DNA of the somatic cells may disintegration takes place in years or during the many successive years. Each year about 2 to 3 defects takes place in the DNA that leads to mutation and may leads to the deformation of the fetus. يبقى مهم يبقى من 18 ل 35 ده average range for suitable for the pregnancy of the female body. السؤال اللي بعده بيقول لي give scientific terms the distance between two successive Z lines in the light bands of the myofiber. The successive 2Z line, it is called the sarcomere. That's the right answer. The sarcomere is the distance between two successive Z line in the myofibril. The function unit of the skeletal muscular contraction. The functional unit of the skeletal muscular or the muscle contraction. طبعا that's called the motor unit, which is the unit responsible for the contraction of the muscle. Because we know that the contraction of the muscle is the sum of the contraction of all its motor units of the muscle. Proteins released by the virus-infected cells help for protection of the neighboring healthy cells. You remember that when the cell infected by virus, certain genes inside the cell can produce or can secrete a certain that's called the interferon. The interferon protects the cells against the infection of the neighboring cells, against the infection of the virus, and also decrease the viral ability to duplicate at the genetic material. يبقى طبعا هنا بيتكلم عن الانترفيرون. السؤال اللي بعد كده بيقول لنا mention the function of each of the following. Calcium pump. Number B, finger processes. بيتكلم عن one function of the calcium pump. نفتكر الكالسيوم بامب دي شفناها فين؟ finger processes شفناها فين؟ طبعا الكالسيوم بامب لقيناها في الساينابس، يعني كان مكانها موجودة على قبل البوست ساينابتيك ممبرين أو على البوست ساينابتيك ممبرين. دي هنا push calcium ions causing rupture of the synaptic vesicles to release the acetylcholine through the synaptic cleft between the nerve fiber and the membrane of the muscle fiber. لكن finger process
It's transferred digested food and oxygen from the mother's blood to the embryo blood by diffusion and gets rid of the embryo excretory wastes. Also, it secretes progesterone hormone. احنا كنا فاكرين طبعا لما تيجي اللي يحصل transmission of the nerve impulses through the synapses, the nerve impulses transmit or pass through the nerve synapses in the form of neurochemical transmitter as acetylcholine, which is located inside the synaptic vesicles. Synaptic vesicles move inside the knob. So the calcium pump push calcium ions on the vesicles, causing its rupture and discharge its content. The acetylcholine pass through the cleft and get on a receptors on the postsynaptic membrane, the postsynaptic membrane, which allow the muscle or on the muscle in the plate that stimulates the passage of the sodium ions from outside to inside, changes the state of the muscle plate from the polarization to depolarization that leads to the contraction of the muscle. If the muscle contract, we need to remove or destroy the acetylcholine after performing its function. So we need the cholinesterase enzyme, which destroy the acetylcholine into choline and acetate after performing its function to allow the muscle in the plate to return its state of repolarization, so the muscle relax. هنا بيقول لي draw with a complete label diagram only the lymph node dissection. محتاجين نرسم الليمف نود دايسكشن. طبعا احنا ممكن نعمل الليبلز على الرسم، وممكن نعمل الرسم ونعمل لها نمبرنج 1 2 3 4 5 6 زي ما هو قدامنا، وبعدين نعرف ان نمبر 1 كابسول، نمبر 2 artery، نمبر 3 vein، نمبر 4 efferent lymphatic vessels، نمبر 5 clusters of immune cells، نمبر 6 afferent lymph vessels. طبعا سهله قوي قوي الرسم بتاع الليمف نود دايسكشن. الليبلز كمان اللي عليها ما بتتنسيش، و يعني ما فيش تشابه غير عند بس الافيرنت ليمفاتيك فيسلز اللي بيدخل الليمف جوه واللي بيخرج طبعا الافيرنت. السؤال اللي بعد كده بيقول لي give reason for each of the following. Adrenaline secretion prepares the body for emergency situation. طبعا فاكرين ان الادرينالين هرمون secreted from the medulla of the adrenal gland. طبعا هنا بيعمل stimulation للsympathetic nervous system كمان علشان يعمل facing the emergency situations or the critical situation. يبقى الانسر عندنا because adrenaline causes increase the glucose level in the blood by increasing the breaking down of glycogen stored in the liver into glucose. Number B, it increases the rate of and the force of contraction of the heart and increase the blood pressure. Number C, it increases the rate of oxygen consumption to release energy. طبعا احنا بنعمل increase طبعا للجلوكوز level in blood، كمان بيعمل increasing the rate of the heart beating، increase the contraction of the blood vessels، increase the rate of respiration، increase the consumption of glucose، increase the glucose level in blood by the conversion of glycogen that is stored inside the liver into glucose. كل ده بيعمل بيخلي الجسم او allow the body to facing the critical situation or the emergency situation. علشان كده دايما الادرينالين هرمون بنقول عليه the hormone of fighting, frighting and critical situation hormone. السؤال اللي بعد كده برضو بيقول لي give reason for each of the following. Lysis is considered a one mechanism stop the action of antigen by antibody. الانتيبادي بيعمل lysis. اول ما اقول lysis على طول نفتكر الكومبلمنتس ونفتكر الاكشن اوف antibodies طبعا. ليه؟ علشان احنا نعرف because طبعا binding between antibody and antigen activates specific protein and enzyme called complements to lyse the coat of antigen and dissolve their contents that to facilitate the engulfing by the phagocytes. طبعا اللايسيس مهم قوي ان انا محتاج enzymes تعمل لي removing or lysing of the coat of the pathogen
to introduce the pathogen or to stimulate the phagocytes to engulf the microbe of the pathogen after the lysing process by the action of the enzymes which are called complements. دايما نفتكر واحنا بنرسم الانتي بودي لازم نفتكر السايت اوف كومبلمنتس اللي موجوده على الانتي بودي، نفتكر دايما ان الانتي بوديز بتشتغل دايما مع الكومبلمنتس، دايما الاثنين مع بعضهم. السؤال اللي بعد كده برضو بيقول لي give reason for each of the following. neutrophils, monocytes, macrophages increase through slash in the skin. كأني بيقول لحضرتك انت واخد بالك فاكر الانفلاماتوري ريسبونس ولا مش فاكر؟ ايه اللي بيحصل بقى لدول؟ دول طبعا سيلز بيعملوا fight and kill the foreign bodies and microbes. طبعا لما بيجي بيحصل سلاش بيحصل secretion of the histamine substance. Histamine substance is secreted from the mast cells. The histamine causing the dilation of the blood capillaries and the arterioles to allow the liquids inside the blood to pass to the site of the slash, which leads to pain, swelling, and become more reddish part of the body. That also allow the neutrophils and the other white blood cells to pass through the pores of the blood capillaries to get on the site of the slash or the site of the infection for picking or engulfing the microbes or the pathogen which surround or which may get inside the body through the slash, which is called the inflammatory response. السؤال اللي بعد كده بيقول لنا give reason for cessation of the menstrual cycle during pregnancy. The question ask about or give reason stopping the menstrual cycle during pregnancy. ليه لما بيحصل pregnancy ما بيبقاش في menstruation cycle؟ شوف الانسر due to the secretion of progesterone hormone during pregnancy from the corpus luteum and the placenta which prevent the ovulation process. العادي ان البيتيوتري جلاند بتعمل secretion of FSH hormone when the concentration of the progesterone hormone in blood deficiency. لما يحصل ان البروجستيرون يقل في البلد يبقى هنا مفيش اوفم، مفيش كوربس ليوتيم، مفيش بريجننس، يبقى هنا تبدا البيتيوتري جلاند تعمل secretion of FSH hormone which is the hormone of the proliferation stage or the hormone of the ovulation or the formation of the gravium follicle. طيب يبقى انا عايز الكوربس ليوتيم هنا او البيتيوتري جلاند ما تعملش سكريشن الاف اس اتش هرمون، يبقى هنا لازم يحصل increase the concentration of the progesterone hormone. increase the progesterone hormone ده ممكن يحصل naturally during the pregnancy or the fertilization of the ovum. If the ovum is fertilized, the corpus luteum grow to reach the maximum growth at the 3rd month and degenerates at the 4th month where the placenta, when the placenta is formed at the 4th month. البلاسينتا دي بتفضل مستمره من الفورث مانث لغايه اخر البريجننس، تفضل تطلع بروجستيرون هرمون. طول ما في بروجستيرون هرمون في البلد بتيوتري جلاند مش بتطلع اف اس اتش هرمون. طب لو ما فيش بريجننسي ومش عايزين اف اس اتش هرمون ممكن نرجع بقى ايه للتابلتس او البيلز اللي كونتيننج ارتفيشال ستيروجين اند بروجستيرون هرمون. باي طريقه عملت انكريز ذا كونسنتريشن اوف بروجستيرون هرمون ان بلاد، يبقى في الحاله دي انا بعمل هرمونال كونديشنز اوف ذا بريجننسي تو بريفنت ذا سكريشن اوف اف اس اتش هرمون فروم ذا بيتيوتري جلاند. السؤال اللي بعد كده بيقول لي describe without drawing the stages of sexual reproduction in plasmodium malaria. بيقول لك من غير درو. ممكن السؤال يجي with drawing وممكن يجي without drawing زي ما احنا بنقول دلوقتي، بس عشان الناس عامله ستريس على with drawing فاحنا قلنا نغير شويه نخليها without drawing. When the mosquito bites the patient, skin gametocyte migrate to the mosquito with the patient blood, where they activated and they develop into the active gamete in the mosquito stomach. Gametes fuses into together to form zygote to N, exchange into movable stage called oocyte to N, which penetrate into the stomach wall and divided by meiosis or meiotically producing oocyst 1N. طبعا الحدوته بتاعه السكشوال ريبرودكشن حضراتكم عارفين اني لما اتكلم عن اللايف سايكل اوف بلازموديوم which causes malaria disease يبقى inside the human body the reproduction takes place asexually
asexually by fragmentation or schizogony in the hepatic cells, where the sporozoite change into great number of merozoites, and also in the merozoites get inside the RBCs divided asexually by the schizogony or fragmentation into small pieces, each is called merozoites. يبقى هنا كان جوه الهيومن being reproduction takes place asexually, but the sexual reproduction takes place inside the cavity of the female or the infected female Anopheles mosquito. When the female Anopheles mosquito or the healthy female Anopheles mosquito bites the patient, a great number of gametocytes pass with the blood to the stomach cavity, where the gametocytes become active inside the cavity of the female Anopheles mosquito. Active gametes means fertilization may take place between the gametes to form a zygote. So the zygote change into movable stage, which is called the ookinete, to move to get inside the wall of the stomach cavity. لغايه كده ده السكشوال ريبرودكشن اللي حصل، لكن ممكن يبقى فيه السكشوال ريبرودكشن يحصل تاني باي سبوروجوني in the wall of the female Anopheles mosquito. السؤال اللي بعده بيقول لي what's meant by each of the following. طيب احنا الحقيقه هنقف عند السؤال دون، هنقوله بعد الفاصل، ناخد فاصل قصير ونرجع لحضراتكم. اهلا بحضراتكم مره تانية. كنا بنعمل ريفيجن على يونت 1، ودلوقتي معانا سؤال بيسالنا عن الاندوسبيرميك سيدز. بالمناسبه على البيج بتاع مدرسه على الهوا على الفيسبوك، ممكن حضراتكم تبعت اي اسئله تكون واقفه معاك في اي وقت، واحنا ان شاء الله بنجمع الاسئله ويعني هنبدا نجاوبها ان شاء الله في الحلقات اللي جايه باستمرار. لو عندك سؤال دلوقتي موجود معاك دلوقتي وانت مش عارفه، ممكن تكتبه على الفيسبوك واحنا هنجاوبه لحضرتك. هنرجع تاني طبعا في السؤال اللي كان معانا، بيقول واتس meant by the endospermic seeds. لما يقول لي endospermic seeds لازم افتكر ترابل فيوجن. لازم في الترابل فيوجن افتكر ان كان في البولين جرينز تو ميل نيوكلاي. One of them is fused with the egg cell to form zygote that act as a fertilization to form zygote, but the second fertilization is the fusion between the second male nucleus with the two embryo sac nuclei to form 3N nucleus, which is called the endosperm. يبقى هنا حصل 2 fertilization فبسميه double fertilization. But the triple fusion is the formation of 3N cell, which is called the endosperm. The endosperm act as a food stored inside the seed for the embryo. If the embryo consume all the amount of food, the seed is called endospermic seeds. But the endospermic seeds is the seed which containing endosperm, which act as a food stored for the embryo. يبقى قدام حضراتكم كده the endospermic seeds, they are seeds which containing its endospermic tissue. Occupy a part of the seeds outside the embryo, such as monocot seeds. In monocot, the ovary and the ovule fuse together, forming a single-seeded fruit called grain, as in maize and wheat. طبعا الميز والويت بلانت طبعا بيبقى فيه الاندوسبرم، بسميها endospermic seeds. دي البولين جرينز اللي قدام حضراتكم. البولين جرين دي بتبقى فور مايكروسبور، كل واحده اتحولت لبولين جرين زي ما انت شايف، وبتتنقل بتروح للستيجما during the pollination. بيحصل بقى germination of the pollen grain علشان تعدي في التيشو of the style. هتعدي هنا هيبقى فيها 2 male nuclei، واحدة تعمل fertilized with the egg cell to form zygote, and the second fuse with the 2 embryo sac nuclei to form the endosperm. وده اللي احنا كنا بنقول عليه tribal fusion. برضو الميز سيد اللي قدام حضراتكم دي او الميز جرين دي يا اساتذه، برضو فيها endosperm اللي occupy a part of the seed around the embryo. شوف السؤال اللي بعده بيقول what's meant by false fruits. It is the fruit in which the receptacle or any part of the flower sharing the ovary to store food as an apple. برضو ممكن السؤال دوت يقول لك give reason the apple fruit is called false fruit.
طب false ليه؟ لأن العادي إن ال edible part of the fruit is the ovary tissue. But in a certain cases, as that of the apple, the receptacle grow and store great amount of food which surround the ovary and that act as the edible part of the fruit. Therefore, if the any part of the flower sharing the ovary to form a fruit, that's called the false fruit. السؤال اللي بعد كده بقول له write short account on the lymphokines, number 2 interleukin, number 3 cephalosporin. طيب عايز short account on lymphokines اللي لسه قلنا عليه interleukin, cephalosporin. نشوف lymphokines. طبعا lymphokines are secreted by T suppressor cells or TS cells which suppress or inhibit the immune response or stop it. Therefore, the plasma cells will stop producing antibodies and many of T helper cells and the activated T cytotoxic cells will die. يبقى اللي حصل ان الليمفوكاينز ده secreted from the T suppressor cells بيعمل لي inhibition or controlling the immune response. That takes place after the destroying the pathogen or the microbe which may get inside the body. لما يدخل جوه جسمنا ميكروب حصل ديزيز حصل انفكشن، طيب يبقى لازم الاميون سيستم يبدا يحسن الميكانيزمز بتاعته. الميكانيزمز بتاعته دي كان فيرست لاين، سكند لاين، ثيرد لاين. في الثيرد لاين ده كان فيه هيومورال اميونيتي اند سيلولار اميونيتي. حصل ان في الاخر الاكوارد اميونيتي حصل ديستروي ذا باثوجين which get inside the body. طب هتفضل الاميونيتي بالشكل ده، تفضل السيمبتومز، تفضل التمبريتشر اوف ذا بادي، يفضل كل ده؟ لا، لازم نرجع بقى الحكايه ترجع لوضعها الطبيعي تاني. فهنا تيجي التي سبريسور سيلز تعمل سكريشن اوف ليمفوكاينز which inhibit the action of the activated T cells and great number of T cells will die that leads to inhibit the immune response. النقطه اللي بعدها كان بيسالني على الانترليوكين are communication between different immune cells of the immune system and different body cells. Also, they help the immune system to perform its defense function. يبقى الانترليوكين ده فاكرين لما كان تيجي التي هيلبر سيلز تلاقي انتيجين بريزنتنج سيلز مقدمه الانتيجين on the HC او ميجور هيستوكومباتيبيليتي كومبلكس، ده بيعمل ستيميوليشن للتي هيلبر سيلز فبتعمل سكريشن الانترليوكين. الانترليوكين ده كانه الكيميكال لانجوج اللي بين السيلز اوف immune system with each other and between the immune system the cells of immune system and the other body cells. السؤال اللي بعده بيسالني عن سيفالوسبورين. سيفالوسبورين ده نون بروتين امينو اسيدز but they act as a protective substance for the plant. They include toxic chemical compounds to the pathogen. يبقى السيفالوسبورين ده non protein amino acid. كان سيفالوسبورين and the canophenines التو amino acids دول بنقول عليهم non protein amino acid because they are not enter in the structure of the protein but they activate the immune system of the plant or can destroy the microbe because they act as a antimicrobial chemical substance. السؤال اللي بعد كده بيقول لي what happened in each of the following. The tendril of P doesn't meet a support. If the tendril is not meet a support, what happened in this case? طبعا the tendril will die and the plant produce another tendril. The tendril wilt and die and the plant produce another tendril. العادي ان التندريل ده act as a part of the polling movement of some plants as a pea plant. The plant produce the tendril which move in air searching for support. If the tendril find a support, the tendril twin around the support so the length of the tendril decrease that pull the plant to grow vertically beside the support. So the plant can produce the structural support later, but the tendril is very important part of the plant to allow the plant to grow vertically beside the support. But if the tendril is not find the support, the tendril will die and the plant produce another tendril. السؤال اللي بعده بيقول لي what happened in each of the following.
accumulation of lactic acid in human muscles. طبعا العادي او البديهي ان that leads to muscle fatigue. طبعا muscle fatigue ده due to the inability of the blood to supply the muscle rapidly with the sufficient amount of oxygen that needed for respiration and energy production. هنا العادي ان المسل دي respire aerobically or at the presence of air or presence of oxygen. But during the shortage of oxygen or during the vigorous exercise of the muscle respire anaerobically at the same time with the aerobic respiration. The anaerobic respiration means the reduction of pyruvic acid takes place because the pyruvic acid acts as a harmful substance inside the cell. The pyruvic acid change into lactic acid or reduced into lactic acid. The accumulation of lactic acid in the muscles that leads to the muscle fatigue. يبقى العادي حصل ان انا مشيت كتير مسافة كبيرة قوي يبقى هنا يحصل accumulation of lactic acid inside the muscle. اقول انا تعبت اهو، انا تعبت ديت اسمها muscle fatigue. طب انا تعبت دي حلها ايه؟ ان انا اقعد استريح. طب لما استريح ايه اللي يجرى؟ هيحصل ان البيروفيك اسيد is oxidized into pyruvic acid. Lactic acid is oxidized into pyruvic acid. The pyruvic acid at the presence of oxygen inside the mitochondria oxidized into acetyl group which get in Krebs cycle and produce great amount of ATP molecules which act as the energy currency of the cell. السؤال اللي بعده بيقول لي mention the role of each of the following: relaxin hormone, lymphatic toxins. طبعا احنا فاكرين الريلاكسين هرمون، الريلاكسين هرمون كان بيحصل له سكريشن منين وبيعمل ايه، او منين ومنين ومنين وبيعمل ايه، والليمفاتيك توكسينز ده كان بيطلع منين وبيعمل ايه للجين بتاع السيل لو احنا فاكرين البروجرامينج ديس. خلينا نرجع للسلايد اللي فاتت مرة تانية. السؤال كان بيسألني عن ريلاكسين هرمون. طبعا ريلاكسين هرمون is secreted from the ovary, the corpus luteum, the placenta, and also from the uterine glandular tissue. Relaxin ده causing relaxation of the pelvic tendons to causing or leads to relaxation, relax the pelvis during the pregnancy to facilitate the passage of the fetus inside the pelvic cavity. يبقى البلفس هنا في تندون عامله كونكشن للتو هافز اوف ذا pelvic girdles. يبقى هنا هيحصل ان هو يعمل ريلاكسيشن فتوسع شويه البلفيك كافيتي عشان الفيتس ينزل جوه الكافيتي at the end of the pregnancy. فده الفانكشن اوف ريلاكسين هرمون. لكن الليمفاتيك توكسينز are secreted from the T cells or T cytotoxic cells وساعات بنسميها T killer cells. T killer cells ديت او بتعمل secretion of lymphatic toxins which pass through the plasma membrane and get inside the nuclear membrane and activate a certain gene inside the DNA of the cell that leads to the destruction of the cell or the programming this of the cell. في comparison بيقول لي compare between androecium and gynoecium. Androecium is the male organ of the flowering plants. The gynoecium is a female organ. Androecium consists of stamens. Each stamen consists of filaments and anther. That the anther containing a phloem, sacs or pollen grains. The cells of the anther divided meiotically to produce male gametes which are called pollen grains. But in the case of the gynoecium, which is a female organ, consists of carpels or pistils. Each carpel consists of ovary, style, and stigma. The cells of the ovary divided meiotically to produce female gametes which are called the ovules. يبقى احنا لما اجي اتكلم عن الفلاورنج plants كنا قلنا ان الفلاور دي act as a reproductive organ of the plant which containing the male organ which is called the androecium and the female organ which is called the gynoecium. The androecium consists of stamens. Each stamen consists of filament and anther. The anther made of four pollen grain sacs or 4 sacs full of pollen grains. طبعا هنا production or function of the anther or the androecium is the production of the male gametes which are called the pollen grains. But the gynoecium is the female organ that responsible for the formation of the female gametes which is called the ovule
Also, the androecium consists of units. Each is called carpels or pistils. The carpel consists of ovary, style, and stigma. دي comparison بين الاندروشيوم and gynoecium. في comparison تاني بيقول لي compare between FSH hormone and progesterone hormone. FSH hormone is called follicle stimulating hormone. Progesterone hormone is the hormone of the pregnancy or the hormone that fixing the pregnancy. لكن بيقول لي in terms of function and the place of secretion in females. ليه قال ان فيميلز؟ عشان طبعا الاف اس اتش هرمون ده بيطلع عند الميلز وعند الفيميلز لان ده من البيتيوتري جلاند. طيب لما نيجي نشوف الاف اس اتش هرمون it stimulates the ovary to produce gravium follicle which secrete estrogen hormone. It secretes from the pituitary gland during the proliferation phase. But the progesterone hormone it increases the thickness of the endometrium and its blood supply. It's secreted from the corpus luteum or the corpus luteum and placenta. يبقى كأن السكريشن بتاع الاف اس اتش هرمون معروف اللي هو الادينو هايبوفيزس اوف بيتيوتري جلاند اللي ساعات تجاوزا نقول عليه انتيريور لوب اوف بيتيوتري جلاند. اف اس اتش هرمون ده بيحصل سكريشن from the pituitary gland to stimulate the ovary to form a gravium follicle. The gravium follicle secretes estrogen hormone, which is responsible for increases the thickness of the endometrium, responsible for the regulation of the menstruation cycle, and also responsible for the appearance of the female secondary sexual character. يبقى دول كان بيعملهم الاستروجين هرمون which is secreted from the gravium follicles that formed at the result of the action of FSH hormone or follicle stimulating hormone. لكن طبعا البروجستيرون هرمون ده الهرمون اللي بيعمل فيكسنج ذا اندومتريوم ان ذا يوتريان كافيتي. علشان كده كان البروجستيرون هرمون secreted from the corpus luteum. عشان كده بنفكر حضراتكم if the corpus luteum removed from the body or the ovary or the corpus luteum is removed before the 4th month that leads to abortion due to the absence of the progesterone hormone. But after the 4th month, nothing will happen because the placenta is formed and produce sufficient amount of progesterone hormone that keep or adhere the endometrium in the uterine muscle and increase the vascularity of the endometrium so that keep the pregnancy. The next question mentions the role of each of the following. كنا قلنا من شوية relaxin hormone it causes relaxation of the muscles of the pelvic at the end of the pregnancy to facilitate the process of delivery. Lymphatic toxins are secreted by the cytotoxic T cells or TC cells that activate a certain genes in the nucleus of the infected cells leading to destruction of the nucleus and it is death. السؤال اللي بعد كده بيقول لي give short account in the importance of tissue culture. فاكرين التيشو culture ده act as a kind of asexual reproduction in living organisms. طبعا التيشو culture importance number 1 propagation of rare plant, desirable strains that resistance to disease, number 2 solve food problem, number 3 to shorten the time needed for growth or growing desirable crops or shorten the time of cultivation. يبقى مهم قوي التيشو كلتشر ان هو بيحل لي مشكله الفود بروبلم، بيخلي لي ازرع على الارض اكتر من مره بدل ما بستنى الزرع يقعد فتره كبيره. لا ده انا بعمل الوقت بيبقى اقل كتير جدا من الوقت الاولاني، فده بيعمل لي شورتن ذا تايم اوف كالتيفيشن. اي بلانت عندي منه حبايه قمح واحده اقدر اعمل منها عدد كبير، وبالتالي بقدر بعمل propagation of the rare plant or the new strains that resistance to disease. طيب نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول لي correct the underlined words. The sweet containing enzymes help for killing the microbes. ينفع السويت يبقى فيه enzymes؟ لا ما ينفعش السويت يبقى فيه enzymes. يبقى بنتكلم عن saliva اللي كنا قلنا فيها تايلين انزيم بيعمل hydrolysis the polysaccharides into disaccharides called maltose. يبقى the saliva containing enzymes help for killing the microbes. طبعا نفتكر ان السلايفا دي act as a one of the organs
which is act at the first line of defense. Myxedema is result due to deficiency of parathormone hormone after puberty. طبعا myxedema is a result due to deficiency of thyroxine hormone طبعا، لكن ال deficiency of parathormone ده بيعمل decreasing the calcium level in blood، وده antagonize the action of calcitonin هرمون طبعا. يبقى الانسر اللي على طول هنشيل طبعا الباراثورمون هرمون لانه ملوش علاقه بالميكسوديما، وطبعا هيبقى deficiency of thyroxine هرمون after puberty. لكن لو قال لي before puberty يبقى احنا بنتكلم في كريتينيزم وبرضه للثايروكسين هرمون. السؤال اللي بعد كده بيقول لي بي سيلز، طبعا correct the underlined words طبعا، او احنا قدامنا هنا نقول the red words يعني. B cells formed and complete their growth to become mature in the thymus gland. طالما thymus gland يبقى نشوف أول حرف فيها T، ساعات نقول عليها thymus، ساعات ناس تقول عليها thymus gland is the same. طبعا هنغير البي ديا لأن البي ديا جاية من برشا اوف فابريشس ملهاش علاقه بالتايمس، لكن طالما تايمس جلاند يبقى تي سيلز بدال بي سيلز هي اللي completed and maturated and differentiated inside the thymus gland. السؤال اللي بعده بيقول لي explain the role of each of the following، وبعدين بيقول لي number 1 seminal vesicles، number 2 the hydrochloric acid in the stomach. طبعا seminal vesicles ديت in the male genital system responsible for the secretion of nourish substance containing fructose to feed the sperms. اهي قدامنا دلوقتي ده seminal vesicles، they secrete food substance containing fructose to feed the sperms. لكن السؤال التاني كان بيسألني على الهيدروكلوريك acid or the HCl inside the stomach. HCl prevent the pathogen، بنسميها gastric juice كمان، prevent the pathogen to prevent the pathogen from entering the body or destroy the pathogen inside the stomach. السؤال اللي بعد كده بيقول لنا mention the site and the function of each of the following. شوية حاجات كتيرة نركز فيها شوية. The sepals، فكر كده قبل ما اقول الاجابه، عايز site function of sepals، Sertoli cells، ligaments، the corpus luteum، acrosome، the amniotic fluid. طبعا السيبلز دي the outer floral wall of the flower which is the green leaves that protect the inner parts of the flower against rain and winds. يبقى هنا the sepals, the site of the sepals, the outermost floral wall of the flower. The function of the sepals, which is the sepals also are called the calyx, that protects the inner part of the flower against rain and wind. يبقى مهم قوي قوي السيبلز دي في الفلاور. لو جبت فلاور وشلت السيبلز بتاعتها او الكاليكس بتاعها تلاقي الفلاور دي اتقطعت واتفرقت كده. يبقى معنى كده ان الكاليكس ده بيعمل protect the inner floral wall of the flower. كمان كان بعد السيبل في البيتالز، وبعد البيتالز في الريبرودكتيف اورجانز اللي طبعا بتبقى الاندروشيوم الاول، وبعدين السنترال بيبقى الجاينوشيوم لو الفلاور دي هيرمافرودايت او كونتيننج ميل اند فيميل اورجانز. السؤال اللي بعده بيسالني عن السيرتولي سيلز از سايت اند فانكشن. Sertoli cells inside the seminiferous tubules of the human testis. Function بتاعته secrete fluid to feed the sperms and they have also an immunization function. مهم أوي إن احنا نعرف نرسم transverse section in the human testis. طبعا باينة. طبعا نفتكر ان في seminiferous tubules وبين seminiferous tubules or among the seminiferous tubules the presence of interstitial cells اللي قدامي دي اللي responsible for the secretion of the male hormones which are called androgens. لكن جوه السيمينيفرس تيوبيول نفسها نخلي بالنا ان في سيلز كبيره باينه قدامنا اللي لونها يلو دي، هي دي السيرتولي سيلز اللي دايما نلاقي كل السبرمز متجمعين حواليها، لان دي هي اللي بتعمل سكريشن اوف ذا فود
to feed the sperms inside the tests, and also they have an immunization function and تدي immunity للسبرمز دي. لكن كمان ناخد بالنا ان في سبرماتوجونيا، secondary spermatocyte، primary spermatocyte، spermatids and sperms، دول ال successive 5 layers inside the seminiferous tubules. السؤال اللي بعده بيسألني على الليجامنتس. برضو the site and the function of ligaments. Ligaments, it is the tips are fixed and link the bones with each other. بيربط بونز مع بعض اسمها ligaments. function بتاعتها determines the movement of the joint in different direction. Its strong durability with the presence of degree of elasticity to allow the little increase of the length in order not to be cut during the exposure of the joint and external if the joint exposed to any external pressure. أصدقائنا وأعزائنا طلبة طلبات الثانوية العامة، ده الحقيقة كانت نهاية الحلقة بتاعة الريفيجن اللي خاصة بيونت 1. بشكر حضراتكم ونتقابل إن شاء الله الثلاث الجاي في نفس الميعاد. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.